food, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top-quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, affordable school fees, spacious and modern classrooms, highly trained, competent and dedicated teachers, a conducive learning environment, adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence and future. Find us in Kisii Town, Jogo area along the Kisii Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Maragobomia mwancho muri Getembe TV charagire Chinsa Ikomi Ekeonga asenchera yobwenye. Serikali ya Kenya na boigo ire yensi Amerika nigo chabekiro kuigwana which shiringi $1 bilioni yemo nuguta isano nemo erigo kinie ebirengo bya sekta yobochenu asegeka angeki miaka 5 erobosio. Okwana kera babegete ese yoko igwano ko murai wense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto imeyomoche omonene Washington DC imeyenseri Amerika moskeruto nigo atogete serikali ya Amerika asatenete buna na che kwene kyachibese chongo tumikachire asinchira engia ere kwene na obokorera buyo borobuya anemono ase sekte yobocheno. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. On behalf of the government and people of Kenya, I express profound gratitude to the United States, to President Donald Trump, and to you, Marco, for the commitment of $1.6 billion to Kenya over the next 5 years. This gesture of goodwill by President Trump on behalf of the American taxpayers reinforces our ongoing mobilization of domestic resources by Kenyans and actors and stakeholders in Kenya to the health sector. And I assure you that every shilling and every dollar will be spent efficiently, effectively, and accountably. And let me say this for the record, that already we are mobilizing our own domestic resources to the tune of $3 billion to support the health deployment of health infrastructure in Kenya. Not just health personnel, we now have 107,000 community health promoters built into the health infrastructure, building from the bottom of the pyramid in every village, in every health center, in every dispensary, and making sure that health does not become a privilege for those who can afford, but a right for every citizen. Thank you very much to President Trump and his foresight and commitment to the relationship that exists between Kenya and the United States and between
the United States, and Africa. And let me say this, that as we signed this agreement, the first one ever, we don't take it for granted that many officials have spent many hours in putting this together. I want to commend them, both from the United States and from Kenya. Chinga kichecho moraibu enseni ga kwanirite omorembe imienseri ya Haiti. Ruto na irete buna Kenya tego cha gosuka magega asoko gendra gosira enseyo anemono asoko gendra gotuma abanyanyimbo go chinseyo aseboigo aruto koboria go cha chinse chinde anemono chirichi kwenyara gati ya benseri ya Amerika ko gendra gosira enseyo kwaneke buna omorembe nkoirane ore ororo. Let me also commit that Kenya will continue to be available in Haiti to do what we can to ensure that the experience we have gathered over the last couple of months, running into 2 years now, will be of benefit to the gang suppression force. I did promise that we are not going to walk away from Haiti, and I want to say that Kenya would not have succeeded in Haiti if it were not for the support, the friendship, and the partnership of the United States. We look forward, and I join Secretary Marco in encouraging others from across the globe, especially in this region, the Organization of American States, that this is your neighborhood. If they can step forward with personnel, with resources, with equipment, with funding, we can all contribute to helping humanity in Haiti. And Kenya will play our role. We will make sure that there is a smooth transition, and we will play our roles even after that to make sure that we do not lose the gains that have been made. University ya Mount Kenya gose MKU nigo yakora mojega we merongibiri na gatatu wokobekera aboro kigwacho gutwa ukona korwa so mojego yo mujumbe w'ibunge ya South Mugirango omoske Silvana Sosoro niga kwanira aboro kiwawo nabokuba boseme anemono chinga kechega bagosoa echiro erikwerigeria emirimo. Also have my wife next to me, but she's somewhere seated here, and I tell her congratulations. To the graduates, I want to tell you this, that the world you are entering is fast, unpredictable, unforgiving, and competitive. Your degree may open a door, but your attitude, your integrity, and your work ethic will determine how high you will rise in life. You do not succeed by chance, you succeed by choice. You decide to succeed by choice. You go out there and pick something. Stop sitting and waiting for an opportunity. It is not by chance, it is by choice. We live in a country that sometimes has opportunities that are dressed in overalls. So when you look at them, you consider them as too much work, and you say, you know, with my degree and my tie, because this opportunity is dressed in an overall is too much work. I don't need it. But again, it's also full of challenges, and it is upon you and your generation that you must put it in your mind that you must ask yourself of what solution you need to offer also to this country that sometimes has got a lot of challenges. What you've earned today is, you didn't earn it, easily. Just as you did not earn it easily, you found it very hard, of course, when you're sitting for your cards, your examinations and everything. Even the world outside there is that way. Nothing comes easy. You've got to earn it through hard work. Makonyi bomora UNC ya Kenya Professor Pram Kipre Kindiki niga kwanirenga nabuna aboroki wa KMTC tibari konyora chilonchi cha herb echo chibwene tokobasira asa masomabo ukwana korwa asigitige chigosorgia kasarani chinga kichomo yabo kobekera aboroki wabo chigutwa moske Kindiki niga irete buna na chikomera na numo waziri wekiganchege serikali moske John Ng'ong'ombadi nabo igomo waziri wetsemi moske Julius Migosio Gamba erekorora enchera
Nyaboga na boi utambukirio baraimokia kwenda kebuna aboroki wabo ngokonya kabare nase mwende kindi kini gakwanirete gocha korika aborokia ba KMTC. Mimi nimeambiwa ya kwamba wanafunzi wa KMTC hawapati msaada wa HELB. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimesikia hivyo, PS amenijulisha, na mimi nataka niwatangazie ya kwamba serikali imesikia hilo ombi, na mimi naenda sasa kukusanya wale ambao wanahusika, waziri wa hazina ya taifa, waziri wa afya, waziri wa elimu. Wiki ijayo naenda kukutana nao ili tuwapatie jibu, kwa sababu mimi najua ya kwamba na nimesawishika ya kwamba wanafunzi wa KMTC lazima tuanze kuwasupport kupitia HELB. Wale wakufunzi ama waadhiri hawatoshi, na nimeambiwa ya kwamba mnahitaji waadhiri zaidi kama 1000 kwa sasa tukiendelea mbele. Vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba mwaka huu tutaongeza waadhiri wa KMTC na wizara itapewa mwelekeo ndio tuanze kuwatafuta na kuwaajiri waadhiri zaidi, ili vyuo vyetu vya KMTC viwe na mafunzo bora ya hali ya juu. Mokonyi oyo muraibense niga kwainire siasa cia rugongo rwa Mount Kenya asa mochire gatia bana siasa kurwense meyo au bakugenderia siasa chuko bagana na boigo chibura buru kokona kurotigania west gutoka ikaunti ya Meru kindiki nigo airete buna nerebuya abana siasa kuro rugongo barabwatesia abaraibari ase birogo. Sisi watu wa Mount Kenya region, Agikuyu, Aembu, Ameru, sisi siasa yetu tunapiganga siku ya kura kwa debe, tunachagua ule tunataka, ule hatutaki tunafukuza. Na viongozi wakichaguliwa, sisi tunangojea uchaguzi wao mwingine, ule amefanya kazi tunamrudisha, ule hajafanya kazi tunamfukuza. Hapo katikati ni mambo ya maendeleo. Lakini nimeona hivi karibuni kuna siasa imeanza hapa katika eneo letu la Mount Kenya. Ati sasa tumekuwa watu ya kutupa mawe, kuchochea vijana kutupa mawe, kuchochea vijana kuchoma supermarket ambayo imeandika watoto wetu hapa, kutumia vijana kufunga barabara mpaka wanabiashara wanakosa mahali ya kupitisha bidhaa zao. Hiyo mtindo imeanza hivi juzi, na mimi nimeangalia, nimeona mahali tulipotezea network, kwa sababu hii dunia sio viongozi wa kwanza. Tumekuwa na viongozi wengi katika hii dunia yetu ya Mount Kenya. Kati ya marais ambao wametawala nchi yetu ya Kenya, ambao ni marais sasa, Rais Ruto ni 5, 3 wamekuwa watu wetu wa Mount Kenya. Ni kweli si kweli? Sisi tulikuwa na mzee hayati Jomo Kenyatta miaka 15. Si tulimuunga mkono watu wa sehemu hii yote ya Mount Kenya? Si aliungwa mkono na Kenya nzima? Kuna siku uliona mzee Kenyatta, wale ambao ni wazee kidogo, anachochea vijana ati wavuruge amani ya taifa na kuharibu mali? Hatuwezi kuwa tunatafuta mali alafu tunaiharibu. Miaka 15 ikaisha na hakukuwa na issue, na hakuna mtu aliambia mzee Kenyatta one term. Ulisikia watu wakiambia mzee Jomo Kenyatta one term? Si baadaye tulikuwa na rais wa 3 mzee Mwai Kibaki. Watu ya sehemu hii Meru, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, sisi ndio tulipigia Mwai Kibaki kura mingi kuliko hata watu ya sehemu ile ingine ya Central.
Chitaika Ikomi na isato iguru ye Chinsa Ikomi chavo no morogobo mwancho murigiria nara yokore Ekeonga Chinsa Ikomi asenshira yo wengi korende chia yo manaenda mange ni ibere na boigo inye chobotko bwarero nere haruni utoto nyangiri jengro kwa Catherine Nyaboga Michaels nero kwa neke bana chibiche chiga na Mario Gingo ikirachira senshira yo wekirano Vanessa Nyaboga kurwaso mono ruwe bimanyererio twaro borigire burobyo tumira neri itkorea ankyo. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month.